Saseni, leo tutaangalia jinsi ya kuandika the basic syntax, token, keywords and identifiers in C program. Last video tuliangalia my first C program and how to execute the C program. Kitu ya kwanza katika tumesema tutaangalia mambo ya syntax. Syntax ni structure ama arrangement of program. Maana yake ni muundo wa kodi ama the formula ya kuandika ile program. So basic rules for C program. Ya kwanza ni it is a case sensitive. Yani iko na lugha nyeti. Yani ni very sensitive, low case na upper case. Ya pili ni the statement must end with a semicolon. Ukimalizia ile statement yako lazima uweke ile semicoloni katika mwisho kuonesha kama hiyo statement imeisha. White space ama empty space is used to in C to describe the blanks ama tags. Yani inatumika kuonesha kama hii ni kuna nafasi ama tabs. Tabs ni kama white space. Tabs tutaziangalia ama new line tutaziangalia baadaye. So usijali juu ya tabs, just know that tutaziangalia baadaye katika video zenye zinazokuja. White space is required between keywords and identifiers. Yani kuseparate keyword na identifier, kuonesha hii ni keyword, hii ni identifier, unatumia ile unaweka nafasi hapo katikati kuzitofautishana na kuonesha ile utofauti, kuonesha tofauti katika hizo mbili. Jambo ya pili tunaongelelea ni token. Token is the smallest individual unit in C program. Na ni ile sehemu dogo katika ile part ya C ndio inaitwa nini? Token. Tutaenda kwa program yetu ya last. Tumesema katika token is the smallest unit. Kwa hivyo int hapa hiyo ni token. Printf ni token moja. Semicolon ni token nyingine. Hapa kuna curly braces. Hizo pia ni token. Hashtag include ni token. So token tofauti zikichukuliwa na ziunganishwe pamoja ndio zinatengeneza ile program. Ni kama ujenzi wa nyumba. Ukichukua different components, kama unachukua mchanga, unachukua changarawe, unachukua ile cement unaunganisha, alafu unachukua mawe tofauti, ndio sasa unasema nyumba imejengwa. Sasa hapa unachukua token tofauti, unachukua hii token nyingine, hii token nyingine, unaziunganisha pamoja ndio unatengeneza nini? Program. Sasa tumesema kuwa C program inatengenezwa na token tofauti. Ni very important. And it is a building block of C program. Ndio ile inakusanyikwa pamoja kutengeneza ile C program. So kama venye tumeenda kwa hello world, ile program tumeangalia iko na sehemu tofauti tofauti. Hizi sehemu ndio zinaitwa token, zinakusanyikwa pamoja ndio zinatengeneza hiyo program. Example moja ama mfano moja ni ile printf hello world semicolon. Tumeangalia hapo katika hii statement moja kuna token mbili, kuna ile printf na kuna semicolon. Hizo ni token mbili ambazo zimetumika kutengeneza ile statement moja. Tuko na 6 types of tokens katika C program. Ya kwanza inaitwa keywords, then identifiers, constants, strings, special symbols and operators. Katika hii video tutaangalia keywords na identifiers. In C language, words are classified into 2 parts. Yani zimegawanyishwa into 2 parts. Kuna keywords na kuna identifiers. Keywords are already defined. Tukisema ziko already defined tunasema kwamba zimeshatengenezwa. Ule alitengeneza hii software ya C alizitengeneza ndio tuzitumie. Zimeshatengenezwa hizo keywords. Identifiers are user defined, meaning that sisi wenyewe kama watu ambao wanatengeneza zile program ndio tutazitengeneza. Those are user defined. We create them ourselves. Kwa hivyo moja kwa moja tutaenda tuangalie keywords. Keywords are predefined words ama already defined words that have special meaning in C program. Yani maneno yaliyofafanuliwa tayari ambayo yako na maana. Sawa sawa. Hiyo maneno iko na maana maalum. Each keyword is meant to perform a specific function. Kila keyword hufanya kazi fulani maalum. Kwa hivyo imetengenezwa kufanya kazi fulani. Kwa hivyo lazima ujue hii keyword ukiweka hapa inafanya kazi gani. Ukiweka hapa kazi yake ni nini. Kwa hivyo
kila keyword iko na kazi yake. So tutakuwa tukiziangalia hizo keywords na kuziweka kwenye kodi. Kwa hivyo ukiweka keyword unajua tukiweka hii maana yake ndio hii. Hivyo sasa. So keywords are written in lowercase, yani unaziandika kwa ile herufi dogo. You write them in lowercase, not uppercase. All keywords are written in lowercase. Alafu katika C program tuko na 32 keywords. Hizo ndio hizo keywords, kuna int, kuna double, kuna auto, kuna break. Tukizitumia katika kodi utapata kujua maana yake. Int main, tukatumia int hapa kuonesha kama hiyo int ni return type. Tukasema int ni return type, inarudisha integer. Sasa katika kuandika kodi tutaona different keywords na tutakuwa tukiangalia maana yake tukiendelea. So zingine ni for, go to, if, do, ni tofauti, switch, all these are called keywords. Identifiers comes from the word identify, yani indicate ama kutambua. Is a name that is assigned by a user to an element in a program. Yani ni ile jina ambayo imepeanwa. Ni wewe mwenyewe kama mwenye anaandika program unapeana hiyo jina kama jina ya hiyo element ndio itumike. So they are user defined name. Tumesema that sisi ndio mwenyewe tuna define zile identifiers. Kuna names ambayo zinapeanwa kama identifiers like variable name, user defined function, array name ama structure, union. Ni mingi, ni tofauti. Kwa hivyo tutaziangalia. Nikikwambia hii ni identifier unajua kama hii ni jina ambayo sisi wenyewe tumetengeneza. Tunatengeneza create a variable name, tunatengeneza create an array, tunatengeneza create a structure. So rules for identifiers, yani rules ambazo zimewekwa ndio utengeneze ile identifier. Rule ya kwanza ni an identifier can only have alphabet. Ya lazima zikuwe za alphabet character. Yani A to Z uppercase, A to Z lowercase, lazima zikuwe numbers 0 to 9 ama underscore. Yani zina include letters, numbers na underscore peke yake. Huwezi weka hapo percentage ama kitu kingine. The first letter, ile neno la kwanza lazima ikuwe alphabet ama underscore. Huwezi weka namba kama namba la kwanza kama the first character. Identifiers are case sensitive. Yani ukiandika in lowercase na uppercase ni tofauti. Keywords are not allowed. Yani ukiandika zile tumesema keywords are reserved words, zina maana yake. Kwa hivyo huwezi chukua utengeneze jina useme int ni jina umetengeneza ya variable. Hapana, kwa sababu int ni keyword. Kwa hivyo huwezi itumia ovyo ovyo. Keywords are not allowed in identifiers. Jambo la tano ni no special characters. Yani huwezi weka semicolon ama period ama comma uzitumie kama part of the identifiers. Tumesema kitu ambacho unaweza tumia peke yake ni underscore. Ya tano ni the name must be meaningful. Jina lazima iwe na maana. Example for valid identifiers, yani maneno halali ya identifiers. Ya kwanza ni my underscore name. Tumesema ni maneno. Ya pili ni total. Ya tatu ni underscore height 1 x my variable 22. Those are valid identifiers. Invalid identifier ni kama 1 total. Tumesema kama identifier ifai kuanza na namba. Kwa hivyo hapo 1 inaonyesha kwamba hii 1 inaonyesha kama hii si identifier. My space variable, tumesema space ifai kuwekwa, tunaweza weka tu underscore. Unsigned height inaonyesha kama hapa unsigned tumesema iwezi tumika, chenye unaweza tumia tu ni underscore, numbers ama letters. Na pia huwezi anza na hii ant na ifai kutumika katika identifiers. Asanteni sana kwa kuona hii video. Mkumbuke kusubscribe na mlike video yangu.